Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice of Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 18 episode 48 aho turi gukora ikote rya 10 kureba hano. Wowe mushyashya wowe ufunguye isomo ryanjye bwa mbere, wowe dutangiranye bwa mbere, wowe nukuvuga ngo wowe kwica wowe uje kurica n'yanjye bwa mbere. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, iyi somo ufunguye cyangwa se video ufunguye turi gukora ikote turi kureba hano. Rirebe neza imbere n'inyuma n'amaboko. Nukuvuga ngo twatangiye turi kata. Ibyiza wenda reba uko nsobanura nuza kumva bishimye urebe season ya 18 episode ya mbere aho twahereye dukata. Reka nkwereke ukuntu hameze mu ncamake kugira ngo urusheho gusobanukirwa akantu ko kandi kugira ngo hataza kugira ikintu kimwe kigucika udatangirira ahatariho ugasanga ibyo utarutse n'ibyo byinshi kurenza ibyo ugiye kureba. Rero nagutinda nyuma yo kubona ikote turi kudoda, reka nkwereke incamake. Sasa rero nta gutinda incamake zacu no kuvuga ngo twatagiye dupima, mbabwira ati bapima gutya. Nkubwira ati wowe mushyashya ntabwo ikote baripima nk'ibashye. Reka ugomba kureba episode ya mbere ugasobanukirwa. Tugabanya ibipimo, duteranya amakutire, byose mwarabibonye. Tujya gushushanya, byose mwarabibonye. Si nyuma yo gushushanya turakata. Ariko twabanje gukata tutarakora decoupe. None nyuma yaho dukoze decoupe hano uri kuyibona tumaze gukata. Aho tumare gukora decoupe ndabasobanurira bihagije, nawe ati gutya na gutya babyimbyamo kuriya. Nyuma yuko mbasobanuriye rwose nasubiyemo nasesenguye metafata umukasi naho ndakata kuri decoupe ndabikatagura pe dore ukuntu ibipanda ari byinshi. Nyuma yaho tumaze gukata byose tujya mu gutera ipasi neza amavirizine y'ibiheri, mbasobanura n'amoko yayo nkanyashya amavirizine ya cyigore. Umuntu utazi cyigore nawe icyo nakubwira cyo ni kimwe wasobanukirwa neza ugiye kureba ibyabanje. Nyuma yaho tujya guteranya decoupe, ibi byose mwarabibonye. Nyuma yo guteranya decoupe rero turakomeza turanadubura, byose mwarabibonye bagati badubura gutya tujya no gutobora imifuka ndashushanya n'ikaramu naho turayikenera. Nyuma yaho sasa rero iri kora tugiye kurijyaho mu kanya dutere n'ibipeso hanyuma dufunge gutya. Sasa rero ahite yambara mubona ikote ryacu yuzuye rimeze neza. Icyo nagushishikariza rero ni kimwe, nakubwira ati wowe dutangiranye nonaha wenda reba uburyo ki nsobanuramo hano. Niba wumva ubikunze uhite ko unyarukira kujya kureba episode ya mbere kuri season ya 18 kugira ngo utangire aho twahereye. Biragufasha cyane rwose, uraza kubikunda cyane. Uzajya kugera hano cyangwa se ushaka no munsi wose waba ugeze hano urebye aga episode tureba kandi bwajya kugera nimugoroba ikote ryose warigeze. Nubwo nta muntu ukora ikote umunsi umwe, wowe ushaka no kurikora umunsi umwe ukurikiranye nyine somo biguhiriye nyine ugasanga episode twakoze nta masaha 24 arimo cyangwa nta munsi wose urimo, warikora ryose warireba ryose umunsi wose bakurenda bwira waribonye. Ariko mu kudoda bisanzwe ntabwo bibaho umunsi umwe, ntabwo bibaho uri kwiga noneho uri kwiga noneho biba ari hatari. Hano rero nta gutinda, reka ngire ibiganiro bikeya kugira ngo turusheho gusobanura hano kuko ahantu tugeze hameze nk'agoye. Ni ukuvuga ngo hano hantu tugeze tugiye gukora icyo bita kuringaniza. Hari ukuntu umuntu akata mwikata muri episode ya mbere dukata amaha wenda ameze ukuntu ari magufi. Uyu munsi rero ni ukuvuga ngo tugiye kuringaniza kubera ko ubundi mbere abatarajya ku bipimo by'umuntu nyirizina. Ntago washyira amaha ku bipimo utarabanza guteranya ngo ubone amaha nyine ubone kuyaringaniza. None ngiye gufata ikote ryacu ndirambeke kuriya hanyuma ngerekeranye uko ngomba kugerekeranya nyine kuriya. Icya mbere nuko ndibone kutireyo hirya mu kwa kumwe nkongera nkabona n'iyindi. Hano kuyikora dore biraza kuba bimeze gutya nintera agakora nibura kuriya na hano gutya. Ku muntu utazi kubitenga nawe byigiremo turebera bizaba bimeze kuriya. None hari hejuru naho turakora ikora mu kanya rizakomerezaho hari hejuru kugira ngo rijye no mu bitugu rizenguruke. Nibimara kuzenguruka noneho ubone ukuntu ikote ryacu rizoza bimeze neza. Noneho hano ngiye kubitenga neza doburire neza mbiringanize. Hari ukuntu upfa kurambikaho kuri doburire y'imbere yihinnye utabizi cyangwa yo mu kwaha yasubiye inyuma. Ni ukuvuga ngo rero hano impamvu amaha ubona yabaye mato yabaye ukuntu ni ukubera ko igipande cy'imbere n'icy'inyuma ntabwo biba bireshya. Ni ukuvuga ngo impamvu bitaba bireshya ni uko witegereje neza hariya mu rutugu igipande cy'inyuma burya kimera nk'icyambutse ku rutugu kigashaka gusatira imbere. Mworeba ahantu iteranyirizo riri hariya ku rutugu, hitegereze za iteranyirizo riri. Nuvuga ku ishati ya kigabo uhita ubibona neza. Niyo mpamvu iyo ukoze ishati ya kigabo mwikata ukajya kuyiteranya ujya kuringaniza ubona amaha yabaye mato cyane. Kubera iki? Cya gipande cy'inyuma ya gatatu warengejeho hasi urihita ijya mu rutugu.
rero umuntu ukora ishati ya kigabo ntarenzemo gatatu imubana ngufiya. Benshi bagiye banshimira bambwira ngo najyaga nyikora ikaba ngufiya. Hano ngiye kuringaniza ku gipimo cy'ibitugu ni 16, turagabanya kabiri tuboneka ari 8. Wabibonye nubwo bwose butagaragara neza, ariko uyu 8 uri hano niwo ngiye kuringanirizaho. Ubwo ndarenzamo ya kotire, ubwo se 8 n'igice. Nyuma yuko maze kurambika ikote ryacu hariya, ngiye gushakamo 8 n'igice harandiye bugarukira he, harengamo kotire ya kangahe. Ndaturuka mu kwa kumwe hariya, pime ni metero yanjye nyambutse ngeze hano ku rutugu, ngende gahoro gahoro ngira mu rutugu hagati na hagati nyuma mu mugongo, nkomeze nyambutse gahoro gahoro ngende. Ubwo nabanje ndaba ndetse kwita uko nahavuye, ndebe hano nkeniyemo kangahe. Ibitugu byacu hajya ngo bifite kangahe? Yari 8, yari kangahe? Yari 8. Noneho 8 twari twagabanyije, ahubwo ni 16. Mwihangane, sorry rwose ndibeshye mumbabarire. Ibitugu twapimye mu kiranyirizina 16. Imwe twapimye bwa mbere mwipima niyo ngiye gupima mono nkarenzamo igice. Nuvuga ngo ndagira wenda 16 n'igice, sibyo? Noneho 16 n'igice mbari imibare irengaho inyuma, wenda mvuga ati rimwe n'igice. Nimbona ko ari 1 n'igice irengamo cyangwa ari 2, ubwo uruhande rumwe ndakuraho wenda 75, sibyo? N'urundi ruhande narwo nze gukuraho 75, cyangwa se nimba ari 2 uruhande rumwe nkureho rimwe n'urundi nkureho rimwe. Ni ukuvuga ngo cya gipimo cy'ibitugu twapimye bwa mbere nari nibeshye, mwihangane. Cya gipimo cy'ibitugu twapimye nicyo n'ubundi dupimamo hano, tukareba ko imibare yakirimo cyangwa tukareba imibare irengaho tukagera ku tire. Niba umuntu afite ibitugu bya 16, ubwo turashakamo 16 n'igice hariya. Imibare tubona irengamo inyuma turakuraho uruhande rumwe, umubare umwe twayigabanyije kabiri ya mibare irengaho, noneho n'urundi ruhande naho dukureho wundi mubare. Noneho uburebure bw'amaha byitegereze hano, ngiye kuringaniriza nibura kuri kangahe? 6 n'igice. 6 n'igice. Wabibonye? Ibi bintu ugiye kwibaza ngo bivuye hehe? Ndinganirije kuri 6 n'igice, ariko nimara kubikora kuriya hano rero ndaje ngusobanurire hano haba ibisobanuro birebire kubera ukuntu bimeze nk'ibicanganye. Mbere na mbere ndacumura nguturutse hejuru mugeze hasi, muhite manura imetero kuri apime, hari ahantu harimo 6 n'igice haravamo kangahe? Dore ngeze kuri ambonye ko havuyemo 8. Wabonye ko 8 uvuyemo, ni ukuvuga ngo 8 niwo nshakamo. Ku muntu wari wibajije ngo amaha twateranyirije y'amaboko yacu twatengeranyirije ku 8 n'igice, hano dore nkuyemo 8 kandi namanutse kangahe? Umubare manutse ni wawubonye? Dore byitegereze neza, manutse 6 n'igice, niyo ugomba kumanuka. Noneho wamara kuyimanuka ugaturutsa umurongo hamwe hejuru kuri bya bitugu aho bagarukiye ukamanuka uhita kuriya, nibura ugashakamo 8. Wahabonye kuriya? Nimba 8 utabonetsemo, urongera amahu yongera umanukeho gato. Nimba wamanutse 6 n'igice manuka 7, cyangwa se nimba wabonye ipimo ryabaye minini ugabanyeho gato ugire 6 urebe ko bivamo. Ariko naho nagiye ngoronzora uriya murongo, nawo ni ibintu byo kugereranya kenshi, ntabwo nabona ukuntu bisobanura. Reba 6 n'igice ubyitegereze neza. Noneho mpite manura umurongo uturutse hejuru ku rutugu, wabonye ko hano harimo 6 n'igice. Dore wabonye? Aha niriya gutangirira kuri 6 n'igice. Noneho mpita manura umuntu uturutse hariya mu rutugu kuriya, niyo mugera hasi mere nk'aho mukatishije. Aha nugera hariya mukatishe kuriya. Ibi bintu ugomba kubimenya kandi ukamera nk'aho winjiyemo gatoya. Urabona ko urumana ukasimbaye nk'aho winjiyemo. Abantu baringaniza amashati ntibinjiremo gatoya, dore hano ku ikote ho turinjiramo gato, ariko turaza no kuza kongera kwinjiramo kurenzaho nitumara gukata, uraza kubibona. Noneho sasa rero ibingibi umuntu amaze kwinjiramo kuriya, ikintu ukora uhita gufata imetero ugapima hariya uriya murongo kuri aho wigoronzoye, ukabanza ukareba ko habonetsemo 8, kuko ugomba kubona nk'umunani akaboko kacu ukakaringaniriza ku 8 n'igice. Hahandi mu kaboko nagirire hejuru wabonye ko ari 8 n'igice. Aha ngaha ngomba gushakamo 8. Wabonye ko ari 8? Ibi bintu ugomba kubimenya neza. Gusa cyari gicanganye nicyo tari nibeshyeho bwa mbere, ndi kuvuga ngo ibitugu byacu ngo ngiye kugira 8. Oya, ntago ari 8, nari nibeshye yarangiye kubigabanya. Ahubwo ubwo ni 16. Sobatse 16, ubwo nahita mpima 16 n'ice ndeza muri nakutire igice. Ndavuga ngo sasa rero imibare irengaho inyuma niyo ngiye kujya nkuraho hariya. Kandi nimba ari nawo nibeshye, icyambere nuko ibyo nsobanuye bisobanutse. Nimba nibeshye nawe wankosora ukagegeza ukabikora neza. Hano nongeye guhita nkata kuriya. Aha, nyuma yo kumara gukata tegereze neza akantu ku kandi. Igipande cy'imbere hariya nicyo ngiye kumera nkaho umva hari ukuntu binjiramo gatoya.
ubundi kambere gato banza bibona. Riziyeri hejuru mu rutugu ni ibisanzwe, abantu mukora amashati ya kigabo murabizi. Sasa rero igipande cy'imbere, iki ni icy'imbere gusa mfashe winjiremo akantu gato kangana wenda n'igice cya 25. Aka kantu mba ninjiyemo niko nsimbuza cya gice kwa kundi njya kuringaniza ngafata ngo amaha hejuru ngo nyine akaboko njya kugateranya ngo nagateranyije ngo ku 8 n'igice, kandi hano ubonye ko pimye nko 8. Rero kiriya gice ahantu kigendera ni muri kariya kantu mba ndiyemo. Kariya kantu impamvu mba nkariyemo kuriya, hari ukuntu umuntu yambara ishati, uzabyitegereze neza. Umuntu akambara ishati wenda ukabona hari ukuntu imbere haragana mu kwaha neza, imbere y'amaha neza hameze nk'ahantu harimo icyuka. No kwiriba ya kariya kantu tuya tugakuramo kajya kajyamo ku maha yo gusiga tukamera nk'abinjiyemo. Season ya 19 episode ya mbere narabisobanuye bihagije. Ndavuga ati kwa kundi umuntu wapima akaboko, hari ukuntu umuntu yinjiramo akantu gato. Reba hano ku gipande cy'imbere, wakabonye kariya kantu nkuyemo buriya ukarekeyemo, hari ukuntu imbere ubona hari kimwe ikintu cy'icyuka cyashatse kubyibamo. Inyuma urahihorera ko inyuma haba hari ibitugu, hari ni urutugu nyine, hari inyuma mu mugongo haba hari igitugu. Sinzi ukuntu kushimba kushika byita ngo scapula nimba ari iki. Ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho nyine ntabwo turi ku ishuri mu byihanga, nako ntabwo turi kwiga birabyo mu ishuri ry'amabiology. Ni ukuvuga ngo rero hano mu bitugu haba harimo nyine icyo nakwita nk'urutugu cyangwa se inyuma mu mugongo, ariko hano imbere haba hameze nk'ari hato y'ukuntu. Ni ukuvuga ngo kano kantu mba ngomba kukibamo, kano kantu nibyemo. Noneho kwa kundi umuntu yambara cya cyuka cyakabaye kizamo hano ntabwo kiba kikijemo. Rero hari umuntu winjiramo kuri agatangira ubwoba ngo ndabyishe. Reka ntabwo byishe, twikomeze kuringaniza ubwo bivuyemo. Nizere ko bisobanukiwe, gusa nyine unyisegureho mbabare mbiseguyeho nako nahivuze ngo nyisegureho ako ubundi kubera kuvuga amagambo menshi biba byanancanzira. Ni ukuvuga ngo munyihanganire kubera ko nari ngiye bwa mbere kubabwira ngo nipimye ngo 8 nagabanyije, kandi ibitugu nta muntu ugigabanya imibare. Nongere mbisubiremo mbatare mbabade mbabwire ngo ibitugu umubare wapimye umukiriya niwo n'umuntu ushakamo hari acyagiye bwa mbere, ahubwo ukarenzamo kutiri. Noneho umubare usagutse, nimba wasagutse kabiri, uruhande rumwe ndaza gukuraho rimwe n'urundi nkureho rimwe. Noneho hano gisigaye nyuma yo kuringaniza ngiye gukora iki? Tegereze neza, reba hano hantu nsize akago. Ariko wareba banza witegereze neza, kubera ko byose ndabikora gahoro ntabwo ndi bwihutire kwihuta. Reba hano nsize akago, urahabonye akambere ngasize hari hejuru, akakabiri ngasize hasi. Hano rero hari akadodo kaba kihishemo imbere gatuma ikidubuzo kitagaragara. Ako kadodo ntabwo nagasizemo, ngiye kujya nagashyiramo. Hano kuyikora hejuru ndagashyira kari ku bwiza. Impamvu gasize ku bwiza, kandi muzi neza ko akadodo kajya ku bubi. Reka baze nga dore kutire ziraryama ku gitambaro nyine cyo ku bwiza hari. Ntabwo ziryamira ku kidubuzo nkuko mubimenyereye ku maribaya n'iyindi myenda. Hano kugakora gusa, kuri gace ko kuyikora. Kari akadodo ndagashyira hehe? Ku bwiza. Hano hantu ndi kugashyira ku myenda isanzwe y'amaribaya n'iyindi, nakabaye ngashyira ku gice cyo ku bubi cyangwa se ku kidubuzo. Ariko kubera ko hano ari ku ikote ryacu hano kuri rino kora, kuri kari agakora ko hejuru, ngiye kugafata ngashyire ku gice cyo ku bwiza. Ngarukire hari ikora rirangirira neza, honyine niho nshaka hari ikora rirangirira. Noneho kugira ngo kwa kundi umuntu wenda ikidubuzo cyahinguka bikagenda nabi ntibigororoke, kari akadodo karagufasha cyane. Hari n'ukuntu wenda wadubuje nkaduburira ahantu hose cyangwa papoline da, ku muntu washatse gukoresha papoline nubwo bitabaho. Ni ukuvuga ngo ugasanga papoline yo mu kariri kugenda ihinguka. Rero kari akadodo wakabonye dore ngaka kari ko bwiza. Noneho kwa kundi umuntu ahina ikora, urugero wenda wabonye reba ikora ryacu ahantu riryamiye kuriya. Hari ukuntu umuntu aryamisha ikora rireba ahantu hanyaho, kari akadodo gahita kisha nako kaba kari ku bwiza. Wabonye ahantu kari ku gitambaro cyo kubwiza kuriya, kandi karyamiye zira kutiri. Biriya bintu bigufasha kugira ngo uhagororoke, kandi ikindi yaba afite isuku hanoze, kandi ikindi gatuma ikidubuzo kitava ku murongo kibe cyahinguka ku bwiza mu gihe cyose kiri ahantu hateza ikibazo. Noneho sasa rero ngiye no gushyiramo ako hasi, kuva munsi y'ikora kugeza hasi. Ko ndagashyira hehe? Aho nakita ngo ni ku bubi, nk'ibisanzwe nkuko nyagashyira mu iriba ya ku bubi cyangwa se ahandi hantu ku bubi. Gucira munsi y'ikora, dore maciye akantu gato kubera ko agakutire kamwe karyamiye ku ruhande rwo ku bwiza, akadakutire ko hasi kagiye kuryamira ku ruhande rwo ku bubi. Niyo mpamvu nciyeho kari akantu gato kugira ngo kano kadodo kadasizemo hano, ko ndi bugacisha ku bubi. Wabibonye? Reba neza n'uriya mufuka uri hasi, uriya mufuka ndi gukozaho akaboko kanjye hariya. Uriya mufuka
uri ku bwiza, ariko ko ndimo ndadoda ku gice cyo ku bubi, ariko bwa mbere hejuru nadoze ku gice cyo ku bwiza. Ibi bintu ugomba kubisobanukirwa neza akantu ku kandi, ntumubwire ngo biragucanze kuko mbitinzeho. Abakunzi b'iribaya rwose murihangana muri ino minsi, imwe muri mashini nkoresha n'editinga hari akabazo yagize ariko ndimo kugakemura, rero biri gutuma video zitindamo, rimwe na rimwe zigasohoka atari mu gitondo zikaza nimugoroba, cyangwa se zikaza amasaha nyine atunguranye. Mugerageze mu byihanganire, ni ikibazo cyatunguranye nyine ndimo nari kugikemura. Mbabwiye ati inkunga mbagoye, reka mbe mbihoreye, gusa basi nimutere n'inkunga gukora amamodeli nabyo nabishima, wenda ibindi nanjye ndagerageza mbikurikirane, sibyo byiza. Yagize akabazo, niyo mpamvu muri kubona amasomo ari kugenda gahoro ari gutindamo gakeya, mukabona rimwe na rimwe amamodeli ndi kuyasohora nyibandaho, amasomo akaza gahoro. Modeli kuzeditinga ntabwo bigorana cyane, ariko amasomo aragorana agatinda, niyo mpamvu akenshi modeli muri kuzibona ziza zihuta, amasomo akagenda gakeya. Wakabonye ka kadodo hano kari ku bubi, itegereze neza urebe, ariko ako hejuru dore kari ku bwiza. Reba kano kari ku bubi hariya, unarebye neza hafi yaho hari duburire, ariko reba ko hejuru kari ku bwiza. Noneho nifata ikora wenda bimeze kuri abihinduye, ikora riba riryamye kuriya, ka kadodo dore ngakariya karaba karyamiye ku mwenda naho kazaba kagaragara. Noneho hari hasi hoho karaba kwishe ku bubi nyine, ni kuri ikote ubundi riba rikoze. Ibi bintu nkoze hano ni itegeko, si ukugusaba, ntabwo ari nkubwira ati nubona atari ngombwa uzabyihorere, ni itegeko niko nakubwiye. Reka ngutegeka nyine ku bintu byawe uzakora. Wabonye ari akantu ngiye gushyira akadodo, dore niharisha. Abantu ndi gutegeka ku myenda yabo bazadoda bihangane, nyine ndi mwarimu, nyine mugomba kunyubahira ko ndi mwarimu, utitaye ku ngano yanjye uko ngana. Wenda wowe ushobora kuba utakura, ariko kugutegeka ubyihanganire, kubera ko hano turi ku ishuri, ugomba kwishyira amategeko yose yo kwiga, nibyo byiza. Ahubwo bye bye, katuzabonane muri season ya 18 episode ya 9 coming soon. Kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe, ikindi kurushaho inkunga kuri iyo nimero rwose, kuko kubera iki muri kwirengagiza inkunga koko? Ntabwo mubona ko n'iribaya turi kuryiga? Ese zini modeli nari gusohora wagize ngo biri kwicwa n'iki? Inkunga nke ziri kuba nkeya, nanjye ubushobozi bukambana muke, murebe uko mungenza rwose. Si ngombwa ngo wenda amafaranga ngo yarenze, hoya niyo yaba na veni aragenda. Wari uzi ko na veni agenda y'igiceri? Ndetse mwatanze veni muri abantu bangahe? Abantu wenda reka tuvuge 1000 batanze veni, urumva hatarimo agafaranga kakora ibintu byinshi. Bye bye da, ndabakunda.